Apartamento en Conway la mañana siguiente. Eso sí lo voy a leer, obviamente. Bien. Ah, mira, esa es una sala de relevado. Revelado, perdón. No es nada sospechoso que se abran solas las puertas. A ver, ¿qué tenemos? The police have marked out several pieces of evidence that are likely related to the attack. However, Mrs. Doe handed me a brooch that was found at the scene. Mr. Morgan later confirmed it belonged to Charlotte May. Could the brooch be a missing piece of the puzzle? Responde a la pregunta para resolver el tablero de pruebas. Conecta el marcador desde la pregunta hasta la prueba relevante. ¿Dónde dijo la señora Dare que había encontrado el broche? Acá. ¿Qué una cosa? ¿Qué es contexto? Una foto que tomé del patio. Resuelto. So, if Mrs. Doe was right about where she found the brooch, it means the kidnapper must have come past her manor house at some point during the abduction. Oh, I forgot to give Catherine the brooch. There just hasn't been a good time. It sounds like I have mail. Hay que pagar la renta hoy, papi, ¿eh? Now what's this? Ah, ahí está. Ahí lo... A ver, ¿qué dice? Leer. Lamento mi torpeza anoche, señor Conway. T. Morgan, ¿quién era? Ah, el padre, perdón. Sé que intentaba ayudarme. Ya se lo he dicho a la policía, pero las únicas personas que creo que podrían llevarse mi Charlotte son nuestros vecinos. Los McKee y la vieja señora tienen acceso al patio. Usted mismo lo dijo y creo que tienen razón. Cuanto más ojos tengamos en este caso, mejor. Muchas gracias otra vez por ofrecer su ayuda. Nada. Mr. Morgan's note implicates most of his neighbors. I had suspected as much, but now I have something solid to work with. Y una foto de... Catherine has asked me not to get involved. Ah, miren, ¿tiene el broche? But I've already promised Mr. Morgan I'll find Charlotte May. I should have told Catherine there and then. I'm already involved. Bueno, ¿qué hacemos? Ah, bien. I can feel it again. That drive, that first pull at the yarn. ¿Quién dicen que es? Evidence board. ¿Quién dicen que es? ¿Quién dicen que es? Items found at the scene. Me quiero sospechar del morocho, pero pues para yo tiro por el morocho. No sé por qué, pero... All that remains is to watch over my neighbors until one of them makes a mistake. And I can still give Catherine her space. ¿Vamos a hacer todo desde el departamento? Is searching the pine woods. Someone needs to keep an eye over DADV. Bueno, hacemos todo desde acá. Me gusta no tener que moverme tanto. Ah, miren la bandera, qué raro. Ah, mirá. Desaparecer en la avenida Delia. A ver. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Ah, ¿se acerca solo? Bueno, está bien, no toco nada. I've been sitting watching my neighbors on and off for hours. But I've seen nothing of any use for my evidence board. Esta es la mujer del morocho. Suggested that the McKees were acting strangely around Charlotte May. I heard Theodore return home earlier this evening, but didn't manage to get a glimpse. Charlotte May is counting on me to find her, but so far I've drawn a blank. Perhaps the McKees are innocent. Only time will tell. A ver. Miren la cara del tipo.
Annabelle and Theodore seemed normal enough when we spoke last night. By their account, they didn't see much at all. Why would Mr. Morgan ask me to watch them? A ver, ¿qué haces, mamita? He seems quite eager to talk. ¡Epa! Violencia arriba, ¿eh? Están discutiendo. ¿Viste? Yo sabía. El negro. Calmate, no van a decir nada. Que no me calme. Theodore looks unhappy about I don't know what. He's pacing back. Ay, quiero ver. It seems heated. No veo nada. Mr. haciendo Morgan is posters. writing missing posters by hand. He's been there all evening. A ver, ¿qué pasa acá? ¿No lavaste los platos? No, no lavé un carajo. I still have no idea what the problem is. No quiero dejar de mirar ahí. This is what Mr. Morgan was talking about. ¿Dónde miran? ¿Qué habré escuchado? ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Ah, ¿por qué no puedo meterme en la casa? A ver. And now, Annabelle has seen No. something just out of my view. No, si no te genera una curiosidad eso, Whatever it hermana. is, she's horrified by it. Nunca unas cortinas, nada, ¿no? That's it. Quiero chusmear a ver si hay algo rápido acá. No, por... People are leaving flowers on Mr. Morgan's doorstep as if Charlotte May is already dead. Acá hay algo, parece. It looks as though the police have cleaned the bloodstain from the floor where Tony Morgan was lying. Y... acá hay algo, a ver. Charlotte May's bedroom. ¿Qué tiene interesante? Someone have been watching her. A ver. Acá hay algo, Acá hay algo. Acá. ¿Qué dice? He is evicting one of my neighbors. It's not related to the McKees. Ajá, déjeme chusmear. ¿No será que ellos la secuestraron para pedir dinero y así pagar? What are you thinking, Annabelle? Ahora te mueves. What can you see? Miren la cara, pobre mina. A ver. No se mueve. Acá hay algo. ¡Apa! Mira. Is that blood? It's draining from their pantry. Hacelo mierda. Knife. Mátalo. ¿Por qué? No sé, porque me gusta ver sangre, pero dale. Oh, Jesus, she's going to... No. Oh. Te dije que lavara los platos. Theo to use it. Pero no puedo lavarlo con un cuchillo, tengo que usar la esponja, le dice. Oh, tengo que hacer yo, dice ella. Toma, lavalo con un mazo. No puedo tomar foto, no puedo, tengo que esperar nomás. Ah, sí puedo tomar. Ahí. He doesn't know which one to use. A ver. Yo voy por el mazo. Bueno, sí, ya. Justo estaba agarrando el mazo cuando lo dije, así que... Dale. Ablandá esas milanesas. Theo, don't do it. ¿Qué carajo será? Whatever it is, take pause of yourself.
A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Theo, who are you talking to? Is that a practice swing? Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Me va a ver? Dear God, ¿Me va a ver? Me vio. what have I just witnessed? Me vio, me vio, me vio. Some time has passed since I saw Theo hit something with a mallet. I didn't actually see anything. No proof. I have no evidence at all. 40 minutos después. Annabelle is back at the door. Okay, hurry. Go. Go! Ah, re poco disimulado. Shit. What are you doing? Well, if you would help me, I'm not touching that thing. that thing was your idea. My idea. Debe ser una rata, un gato, algo por el estilo. Sería muy obvio que al principio del juego. Oh, no. Get it out of here. What the hell do you think I'm doing? Hurry up! Pues no le saca ninguna foto. Mr. Morgan. Hello, Annabelle. Lovely evening. No se Yes. tomo por las dudas. I suppose so. Pero no parece como que tuviera que If you don't hacerlo. mind, I have something. It's just all so sad, isn't it? Please, I really do need to be going. I'm so sorry, of course. It's fine, Annabelle. If there's anything I can do, you won't hesitate to ask. Tony, look at Theodore. Ask him what's wrapped in that rug. No, ni en pedo. No lo vio. Damn it, what should I do? Zafaron estos. Catherine asked me not to get involved. But this... A ver. No tengo nada más para mirar. No, no tengo nada más para mirar. It's not over until it's over. ¿Qué dice esto? Todavía no se ha acabado. I think I need to pay the McKees a personal call. Apa, bueno, nos vamos a mover. Le iba a decir, justo estaba mirando por la ventana y te vi sacando una alfombra con algo dudoso adentro. ¿Sabes cómo te lo niegan todo? No entiendo la imagen abajo a la izquierda. I've barely slept at all. I can't fully explain what I observed last night, and I can't shake the image of Charlotte May in the McKee's pantry, lying there, helpless. Perdón, no sabía que tenía que apretarlo yo. Apartamento de Conway. Un día desaparecido. A ver. ¿Qué tenemos para mirar acá? When Charlotte May is found, I need to take another holiday. Catherine would love to see Pinwheel again, I'm sure. I thought the days of me developing reel after reel of film were behind me. I almost miss it. Bar the mess. ¿Qué dice que es? No sé qué significará. No sé mucho de medicamentos. Bueno. Acá. Damn. Ah, no lo pagué.
British Intelligence Update. La inteligencia británica salva la situación. La agilidad de pensamiento bajo fuego enemigo del oficial de regimiento del rey, Robert Conway, ha salvado la vida de más de 20 hombres al interceptar una transmisión de radio. En palabras del sargento primero, Michael Williams, Conway, o sea, el viejo que estamos usando, de 22 años, decodificó la transmisión en tiempo récord. Un equipo de exploración estaba a punto de ser enviado directamente al territorio enemigo cuando, momentos antes, Conway pasó a la acción y consiguió robar una radio de los alemanes con la que interceptó sus planes de batalla. Los 20 hombres que salvó resultaron ser vitales más adelante durante la maniobra bélica. Continúa en la página 5. Ok, ahora miramos eso. Acá. My old case files. Some I'd rather forget. Acá. Nada. El cuarto de revelado está detrás. Pero quiero ver primero esta mesa. The police are searching out in Riverport. They haven't seen what I have. Voy a ver It's esto. too soon to involve them. Quiero ver esto. What if I'm wrong? Bueno, si te equivocás, si nos I miss equivocamos, no hay old damos. friends. Bueno, no lo puedo abrir. Bien, vamos a ver las fotos. These are developing nicely. No tengo sentido abrirlo. Estuche de carrete. Bien, bien. ¿Acá qué hay? Ah, no, me va a mostrar esto. Grifo. ¿La cuerda? No. A ver qué hay acá. All set up and ready to go. Now, to gather some evidence from the McKees. Por lo visto no puedo... No puedo hacer nada con esto. O sea, puedo chusmear todo lo que vos quieras, pero no... No sé qué querés que haga con todo esto, hermano. Ah, tenía que mirar esto. Perdón, me olvidé. Ana está obligando a Teo a usar el mazo en la despensa. Está bastante claro que ella es quien lleva las riendas de la relación. A Teo le ha costado aporrear lo que sea que estuviera en la despensa. Claramente la violencia no le sale de manera natural. Es evidente que Teo no está cómodo con la idea de llevar la alfombra al maletero del coche. Me da a pensar en Abe es quien le da la orden y Teo haría lo que fuera por ello. Lead bathroom. Ok. Dejamos el baño. Y en objetivos todavía no tenemos nada. Hay algo que me está faltando mirar entonces. I'll need my bag if Voy a I'm editar mi going to bolso gather any si quiero real reunir evidence. pruebas. ¿El bolso está acá o...? Sacar mis herramientas de investigación de la oficina. Bueno. Ah, la oficina tal vez sea lo que está acá a la derecha, a ver. Voy a chusmear. No. Acá está el broche. Un prendedor normal. Acá está el bolso. Now, to find out what the McKees Averiguamos qué do estaban haciendo los in the McKee pantry. en esa dispensa. Dice, por lo que he observado, están ocultando algo, tengo que descubrir qué hay en la despensa. Fue una manera de entrar en el piso y explorar la despensa para ver qué puedes encontrar. Bien. Vamos, camón. Vamos todos allá. Vamos a invadir un cuarto en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A entrar a una casa. ¿A dónde vamos? Allanamiento de morada. ¿Me podrías ahorrar estos pasos, no? Me estás haciendo bajar. Soy un lisiado. Un poco de compasión.
Bueno, no sé qué tenga que esperar. If the McKees really did kill Charlotte May last night, then there must be some evidence left in their pantry. A ver. El 5 al 8. I wonder if there's anything left to find at all. Los Mikey. What if 6. I'm too late? 7. Bleach. The McKees have been busy. A ver qué me dice. Hello? Hello, Mrs. McKee. We spoke a few days ago. Yes, please call me Annabelle. Annabelle, of course. Yeah. I'm sorry it's taken me so long to get around to you. That's fine. I'm sorry, how is it I can help, Mr. Conway? Well, it's all a bit sensitive, I'm afraid. I wondered if I might have a word in private, if you would. Well, Mrs. McKee, Annabelle, I'd rather not state my purpose out here in the hallway where any one of your neighbors might be listening. Wouldn't you agree? Of course. Why don't you step inside for a moment? Excellent idea. Bueno, I genial. promise not to Entramos. take up too much of your time. Esperemos que llevas al baño o algo por el Sure, estilo. have your Y hands. ¡zas! So, Le robamos la what's the manteca. purpose of all this, Mr. Conway? I hope it's not about what we... Well, why don't you get to it? Of course. Apa, ¿por qué estás tirando perfume? Well, it's actually quite simple. I'm sure you've heard that I was once a private investigator. Well, nonetheless, Mr. Morgan has asked me if I would look into everyone who knew Charlotte May. I see. And so you've come to look at us. Look, let me be straight. A ver, ¿cómo te I've va? been an investigator my entire life, and I have a sense about people, you might say. Is that so? I don't think you or your husband have anything to hide. In fact, this might be a waste of time altogether, but I think it would put Mr. Morgan's mind at ease if I ask some basic questions anyway. What do you say? Mira esa posición. However we can help. As long as it's not too long is all. Oh, no, of course not. All I need you to do is tell me, in your own words, what you did on the night that Charlotte May was taken. Right. But I thought you... Before you begin, I'm sorry to ask, but would you mind if I used your lavatory? No, not at all. It's right behind you. Thank you. And please, Annabelle, you look worried. I'm sure you had nothing to do with it. A ver. ¿Con qué nos She's lying. encontramos? It's written all over her. ¿Qué dice? Si se activa la mayoría de las interacciones de mantener pulsado y arrastrar, ahora solo requiere un toque. Now, what do we Abrite. do here? ¿Qué pasa? Mr. Conway? Can I offer you a cup of tea? Yes, 3 sugars. ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda ahí? Ah, ok. Déjame tirarme un pedo tranquilo, flaca. ¿No ves que estoy en silla de ruedas? Todo demora más. I thought she'd never leave. A ver. No tenemos nada. Epa, acá y acá. Billete de vuelta. En hora punta. Destino Turing. A tram ticket. Posible prueba Annabelle encontrada. clearly didn't use this tram ticket. Acá. El mismo jabón. No sé dónde lo viste jabón antes. Oh no, pará, vamos a cerrar. Me queda como obvio que estuve revisando. No tiene nada. Vamos a abrir el grifo. Como para que parezca que estamos haciendo algo. La basura.
La basura. Ahora es cuando la sensibilidad me rompe las pelotas. Ahí está. Leer. Señora Murphy, respecto a lo que hablamos en vuestra anterior cita, lamento informarle que el dolor de su bajo vientre se debe a complicaciones durante las primeras semanas del primer trimestre. ¿Está embarazada? Me gustaría volver a reunirme con usted tan pronto como sea posible para discutir la posibilidad de que el embarazo no llegue a su término dadas las circunstancias. Llame a la consulta en cuanto pueda a reservar. ¡Apa! It's a doctor's note addressed to Annabelle. Posible prueba encontrada. Carta, carta, carta. No hay nada acá. Acá no hay nada. Vamos a tirar. Como para disimular, ¿vieron? Acá no hay nada. Algo me estoy olvidando. Dejé el grifo abierto yo. ¿Por qué se cerró? Bueno, salimos nomás del baño. I apologize. Where were we? Ah, yes. You were going to tell me what you were doing on the night that Charlotte May was taken. I've been thinking about it and there's not much to say. Literally anything would help. O sea, la mina tiene... Well, I remember. Ah, no, la despensa queda para la izquierda. I Perdón, think perdón. everyone here knows exactly where they were. It was so shocking. I'd made Theo his tea in the afternoon at about 3 and wrapped it up for him to have later. Un té por la He was tarde. working all day over at Levy's garage and performing later that night. Esa es la puerta que necesitamos I entrar. went to the shops at some point, I think. I ¿Cómo didn't mierda voy a see Charlotte subir? May at all that day. And I was out of town for most of the Un night. concierto, no la I vio. think the last time I saw her was on the Wednesday. She was playing outside between her homeschooling. No puedo seleccionar nada, así que solo me queda esperar. I'll stop you there if you don't mind. Instead of Theo's performance, I think it would be more beneficial to talk about what you and your husband were doing whilst Charlotte May was being taken. Right. I see. What time was that? You don't remember clearly. I was sitting in my flat at the time. 10 o'clock is when I first noticed something was happening. I had a good view from my window. I imagine you'd have a good view from your kitchen window also. Perhaps even your pantry. Actually, Mr. Conway, I'm sorry. I feel awfully uncomfortable talking about this without Theo here. Dale, si vos sos la que lleva los Best pantalones, to hermana. ask anything he might object to. You're right. I completely agree. He usually takes his break around now, does he not? Perhaps. Would it be possible for you to go and get him so that we might continue the conversation? I don't think that's a good idea, Mr. Conway. In fact, I think I'd feel better if we ended the Pero, ¿y el conversation té? here if Yo it's quiero tomar el not to té. you. No, you're right. If you don't feel it appropriate, then best not to bother him. Thank you. I was hoping to clear it all up today, you see. I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after, or even the day after that. It's not in my character to be a nuisance. However, I did promise Mr. Morgan. Perhaps I'll return later on. Wait. If it's not going to take too long, I could fetch him now, and we could resolve the matter. Mrs. McKee, if you would do that for me, it would put Mr. Morgan's mind at ease, I'm sure of it. Ponele que solamente el señor Morgan. Okay, well, I think it's best you come with me. I fear I'd only slow you down. The stairs, you see. No, I'll wait here for you to... Fine, just ¿Cómo carajo voy a wait llegar? here. ¿Cómo carajo voy a llegar a la llave? Dale, dale, se fue. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.